Hi everyone. Today we discuss about random variables. So, so first in this video we are going to discuss with the definition of random variable and types of random variables. So definition: random variable is a random variable is a real valued function whose values are obtained by are obtained by outcome of an experiment. So these are denoted by capital letters x comma y comma z, etc. So the random variable is a real valued function whose values are obtained by outcome of an experiment or random experiment. Okay, so these are denoted by capital letters x, y, z. So example for the random variable: if we toss two coins simultaneously, then the possible outcomes S is equals to, that is nothing but sample space. So HH, at two times we will get head, or first one is head and second one is tail, and first one is tail, second one is head, and if possible we have to get two tails at a time. So if we consider, let x is a random variable, and it denotes the number of heads occurring, number of heads occurring. ఇన్ కేస్ మనం ఎక్స్ అనే ర్యాండమ్ వేరియబుల్ని ఎక్స్ గురించి మాట్లాడితే కనుక, సో ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ కెన్ బి, ఆ వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయంటే ఈవెంట్, అంటే పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి మనకి జనరల్గా హెచ్హెచ్ అండ్ హెచ్ టైల్, హెడ్ టైల్ అండ్ టైల్ హెడ్ అండ్ టైల్ టైల్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ హెడ్స్ అకర్డ్. ఒకవేళ ఎక్స్ తీసుకుంటే కనుక హియర్ వీ హ్యావ్ ద పాసిబిలిటీస్ 2 and here we have possibilities 1 and here also we have possibilities 1 and here we have possibilities 0. సో ఈ x అనే ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కి మనం టూ కాయిన్స్ టాస్ చేసినప్పుడు వచ్చే పాసిబిలిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి అని అంటే, టూ హెడ్స్ ఉండొచ్చు, లేదంటే వన్ హెడ్ ఉండొచ్చు, లేదంటే జీరో హెడ్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ది ర్యాండమ్ వేరియబుల్. సో దేర్ ఫోర్ x is a random variable which takes the values 0, 1, 2. So these are the things, or these are the values we are giving to, or we are assigning to the random variable x. So this is the definition of random variable. And based on the nature of the random variable, random variables can be divided into two types.
సో ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ ని మనకి టూ టైప్ ఆఫ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. టైప్స్ ఆఫ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్. దీన్ని ఇలా డిఫైన్ చేస్తున్నారంటే బేస్డ్ ఆన్ ది నేచర్ ఆఫ్ ద ర్యాండమ్ వేరియబుల్. సో డిపెండింగ్ అపాన్ nature of the random variables, random variables can be classified or divided, whatever can use, classified into two types. They are, first one, discrete random variable. Second one, continuous random variable. So what is meant by discrete random variable? What is meant by continuous random variable? We have to discuss. So first one is a discrete random variable. So a random variable x is said to be discrete random variable. ఎప్పుడంటే it takes at most countable number of values with some gap between them. So a random variable x is said to be discrete random variable. Simply we can write this as DRV. Discrete random variable simple DRV అని రాసుకోవచ్చండి. If it is defined on probability space SBP and which takes at most countable number of values. That is ఇలా అంటే x1 x2 అప్ టు సో ఆన్ xn. ఇందాక మనకి ఫస్ట్ దాంట్లో డెఫినేషన్ తీసుకున్నప్పుడు కనుక ఈ x అనే నెంబర్ ఆఫ్ హెడ్స్ అకరింగ్ అని తీసుకున్నాం. సో x ఉన్నటువంటి ఛాన్సెస్ ఏంటి 0 1 2 ఇలా అయితే ఉన్నాయో, సో ఈ పర్టికులర్ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో, ఈ x అనే ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఇప్పుడు మనము డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అంటారండి సింపుల్గా. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ tossing of two kinds experiment, the sample space, the same thing, the sample space is equals to head, tail head and head tail or tail tail. So if you consider x as
number of heads, x as number of heads. So what are the possibilities we have for the x? X equals to 0, 1, 2. So what are these? So no head occur and one head occur, and here one is a two heads occur. That's it. So this is the discrete random variable. So discrete random variable ni discuss చేయడం కోసం further mathematical calculations లో we have two functions. So those are, సో ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనుకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కనుక సో నెంబర్ ఆఫ్ ప్రింటింగ్ మిస్టేక్స్ ఇన్ టెక్స్ట్ బుక్, థర్డ్ వన్ వచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్స్, occurred in a busy city. అంటే ఏంటి ఇక్కడ? సో నెంబర్ ఆఫ్ ప్రింటింగ్ మిస్టేక్స్ ఇన్ టెక్స్ట్ బుక్ అంటే మనం ఎలా చేసుకుంటాం? మేబీ జీరో మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి, అసలు మిస్టేక్స్ లేవు, లేదంటే 1 ఉంది, 2 ఉన్నాయి, 10 ఉన్నాయి, 20 ఉన్నాయి. ఇలా తీసుకుంటే కనుక దట్ కమ్స్ అండర్ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్స్ అకర్ ఇన్ బిజీ సిటీ అంటే మేబీ 0 యాక్సిడెంట్స్ కానీ, లేదంటే 2 యాక్సిడెంట్స్ కానీ, 3 యాక్సిడెంట్స్ కానీ, ఇన్ పర్టికులర్ టైం తీసుకుంటే కనుక దట్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఎక్స్ ప్రాబబిలిటీ ఫంక్షన్ ఇన్ ఏ ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ దే ఆర్. అంటే డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ని మనం ఫర్దర్ గా అనలైజ్ చేయడం కోసం ఆర్ టు స్టడీ ద డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ వీ హ్యావ్ టూ ఫంక్షన్స్. సో వాటి ఏంటి అంటే a discrete random variable x has probability function in a random experiment. They are, first one is a probability mass function. సో దీన్ని సింపుల్ గా పిఎంఎఫ్ అంటారండి. సో వెన్ వి సే ద probability one function, probability function is said to be probability mass function అంటే సో ఇఫ్ p of x ని కన్సిడర్ చేస్తే కనుక p of x అనేది probability mass function అవ్వాలంటే that should satisfy two conditions. So if sorry p of x is a probability mass function if ఎప్పుడు అంటారంటే దీన్ని సో ద టోటల్ probability must be equals to 1 and all probabilities must be greater than or equals to 0. So if these two conditions, ఈ రెండు conditions కూడా satisfy అయితే then we can say that this p of x is probability mass function. And one more function we have, that is a distribution function. So generally distribution function denoted by f of x and it is defined as probability of x less than or equals to small x. So general గా distribution function ని ఎట్మోస్ట్ ప్రాబబిలిటీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తారండి. సో టు ఫైండ్ ద ఎట్మోస్ట్ probability values we use the distribution function simply. So distribution function denoted by capital F of x and it is defined as probability of x less than or equals to x. So this is about discrete random variable simply. And next we have to discuss about the another type of random variable, that is a continuous random variable.
సో మరి ఎప్పుడు ఒక ర్యాండమ్ వేరియబుల్ని కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అంటారంటే a random variable x is said to be continuous random variable if it assumes all possible outcomes in a certain interval or range, whatever you can take. So a random variable x is said to be a continuous random variable. దీని సింపుల్ గా CRV అని రాస్తారండి, కంటిన్యూస్ random variable. So CRV is nothing but continuous random variable if it is assumes all possible values in a certain interval. సో అలా ఉంటే కనుక దాన్ని కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అంటారండి. సో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కనుక హైట్ ఆఫ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ద టెంపరేచర్, ద డే టెంపరేచర్ రికార్డ్ ఇన్ ఎ సిటీ. So in this way, we can consider the examples for the continuous random variable. At the same way, ఇంత ముందుకు మనకు discrete random variable ఎలా డిస్కస్ చేసుకున్నామో అలాగే continuous random variable also we have two functions. So ఈ continuous random variable CRV has following probability functions. First one is probability density function. Generally, this can be written as PDF. PDF అని రాస్తారండి జనరల్గా. సో దీనికి ఇలా జనరల్గా రాస్తే కనుక ఒక జనరల్గా f of x తో డినోట్ చేస్తారు. f of x ఈజ్ సెట్ టు బి PDF. సింపుల్గా రాయొచ్చు, ఇలా రాయొచ్చు, అలా రాసిన ప్రాబ్లం లేదు. ఇఫ్ ఎప్పుడంటే సేమ్ కండిషన్స్ ఇక్కడ కూడా అండి. సో f of x must be greater than or equals to 0 and total probability f of x dx is equals to 1 where limits are x equals to x. So ఈ రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవుతే then f of x is said to be probability density function. So this is about thing, and here also we have second function, that is a distribution function. The same way, distribution function. So general ఎలా డినోట్ చేస్తారని చెప్పాను, f of x and it is equals to probability of x less than or equals to x. ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అంటే టు ఫైండ్ ద ఎట్మోస్ట్ probability values. So this is about random variable and types of random variables, the simple thing. అండ్ దీంట్లో ఈ పర్టికులర్ థింగ్ మనం డిస్కస్ చేసిన ప్రతి మొత్తాన్ని కూడా చిన్న ఒక ఫ్లో చార్ట్ లాగా రాయాలని అంటే కనుక సో సింప్లీ వీ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ ఎలా రాయొచ్చు, ఫ్లో చార్ట్ రాసుకుంటే ఒక అంటే మైండ్ మ్యాప్ సింపుల్గా గుర్తుండడం కోసం. సో ర్యాండమ్ వేరియబుల్, ఈ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్. One is a discrete random variable. One is continuous random variable. So దీన్ని సింపుల్గా డిఆర్వి అంటున్నారు, దీన్ని సింపుల్గా సిఆర్వి అంటున్నారు. ఇక్కడ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ని ఆర్వి అనొచ్చు. ఓకే, మన నోటేషన్స్ మన రిమెంబరింగ్ పర్పస్, దట్స్ ఇట్. సో ఇక్కడ మనకి టూ ఫంక్షన్స్ ఉంటున్నాయి. ఆ టూ ఫంక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, వన్ ఈజ్ పిఎంఎఫ్ ప్రాబబిలిటీ మాస్ ఫంక్షన్, జనరల్గా పి ఆఫ్ ఎక్స్తో డినోట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు పి ఆఫ్ ఎక్స్ని ఎప్పుడు ప్రాబబిలిటీ మాస్ ఫంక్షన్ అంటారంటే పి ఆఫ్ ఎక్స్ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0 and the total probability must be equals to 1. Here also we have
And here we have distribution function, that is f of x, that is equals to probability of x less than or equals to x. And here we have two functions, that is a probability density function, generally denoted by f of x, and f of x should be greater than or equals to 0, and total probability integral f of x dx is equals to 1. ఈ రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవుతే కనుక then f of x is said to be probability density function. Here also we have two conditions, distribution function, that is p of f of x is equals to probability of x less than or equals to x. ఇవి మనకు రూల్స్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ రాయాలంటే మీకు ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాను, అవి చూసుకోవచ్చు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్లో మన జనరల్గా మ్యాథమెటికల్ నోటేషన్ సమ్మేషన్ యూజ్ చేస్తారు. కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్లో ఫర్దర్ మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్ వి యూజ్ ద ఇంటిగ్రేషన్ సింబల్, అంటే బ్లైండ్గా గుర్తుపెట్టుకుంటే. అండ్ జనరల్గా మన అకాడమిక్ పర్పస్లో పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రాబబిలిటీ మాస్ ఫంక్షన్, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్. బట్ కమింగ్ టు ద ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ డజంట్ మ్యాటర్స్, అది పి ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది కంపల్సరీ ప్రాబబిలిటీ మాస్ ఫంక్షన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది కంపల్సరీ పీడిఎఫ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ మనకి ఇచ్చినటువంటి ఎక్స్ లిమిట్స్ పైన, అంటే ఎక్స్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ ఒక లిమిట్స్ పైన బేస్ చేసుకొని ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ అనేది, అంటే ఇచ్చినటువంటి ఫంక్షన్ అనేది మాస్ ఫంక్షన్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అనేది డిఫైన్ చేస్తారు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ దీనిపైన ఇలా క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చు. క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉండొచ్చు అని అంటే, define random variable with an example. Define discrete random variable with an example. Define continuous random variable with an example. These are the questions they can ask in the examination. Okay, thank you all.